एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ ओलिवबोर्ड का मॉक टेस्ट SBI क्लर्क का प्रीलिम एंड ये है लाइव टेस्ट। ये बिल्कुल फ्री है, ये आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है एंड इसका वैलिडिटी है 24 दिसंबर 7 PM तक। तो इसके अंदर अंदर ही आपको अटेम्प्ट कर लेनी है, ठीक है। तो ओलिवबोर्ड में अगर आप किसी भी बैच किसी भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो परचेस करने के टाइम ज़रूर अप्लाई कीजिए 𝐵10 कूपन कोड ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट। सो लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। सो पहले है wrongly spent, inappropriate answer, the inventions of the internet revolutionized communication and access to information globally. Access to information access नहीं होगा। The next is government, non-government organizations. Organization option A is the answer. Option A is the answer. The next is depending on the job field test may focus on specialized transcriptions such as business, finance, technology, or any other relevant. Option T हो जाएगा. The next is the professors of the college came out on the streets to support them students in the protest. The professors of the college came out on the street to support them students. I think they are students. Okay. So यहाँ पर क्या हो रहा है यार? So identify the part content to support their students. So festival, the festivals of the Durga Puja was a big celebration, and the festival of Durga Puja is a big celebration for Bengali community, and it's celebrated in a grand manner in our country. So was the players have practicing hard all year and now are preparing for the new session of the game. So the players have practicing hard all year, all over the year. The next is the medicine that the doctor prescribed, and the medicine that the doctor prescribed had helping me to boost my immunity and recover from my helping me to boost my I think the bridge and the bride and the groom looked beautiful in their outfits on their wedding day. The next is यहाँ पर हो जाएगा ओके। तो अभी इसको स्किप करते हैं। 3 4 5 whom did the narrator meet as soon as he enters grandparents' house? Okay, so अच्छा अब इसको भी फिलहाल स्किप करते हैं। हेल्थ यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बस थ्रू अपकमिंग सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपकमिंग जो आ रहा है रिसेंट। The next is burst through, without proper intimations to change the direction, to move
cautiously to move suddenly. Health drinks that do not have DAS face a myriad of issues as they do not have a very long shelf life. Health drinks that do not have preservatives. Then next is one of the virtues, perhaps almost the chief virtue of a newspaper is its one of the virtues, perhaps almost the chief virtue of a newspaper is its uh, defensible, indefensible. The next is society tells us a lot of things about what we should does in a career and what the possibilities are. So what we should um, society tells us a lot of things about what we should expect in a career and what the possibilities are. What should expect, what should requirement in a career, what we should requirement, we should expect. Then next is breathing is a way to dash emotions that is free, always accessible, exhaustible, and easy to use. So breathing is a way to endorsed to regulate emotions that is free, to anger, to assessment, to easily, to regulate emotion regulation is central to psychological health. Is emotion regulation is sought to is is purposefully to is sought to. The next is the newborn planet orbits a star called PDS-70, which is young and relatively close to us. To us community, to our community, to us in what is known as upper centrosphere star forming region of the Milky Way. So editors has collaborated with an environmental organization to raise awareness about plastic pollution in the ocean. So BD is the perfect word, BD. Then next is type. We must not type flooding ourselves. Conditions after conflict led to emergence of new type of political party. She asked me to type a couple of letters. Second and third is the answer. The next is she looked at the papers around her. The painting would around millions of dollars. Don't walk around outside in your I think one and second. He also discussed the effects of suction pressures and impeller vein number. She closed her eyes tightly in a vain attempt to hold back the tears. All efforts to reconcile her with her husband were in vain. Then next is the smell of the rain permeated the air. I think AE. CF, the warmth of the fireplace provided solace. Solace feeling
The soft sand beneath his whiter solace filling the soft think BD. His words resonated with wisdom. Mm, his words resonated with wisdom, uh, leaving a lasting impact on his audience. I think BD purple, but CF, the warmth of the fireplace provided solace filling the soft sand beneath his feet. The warmth of the fireplace provided কি provide করছে provided solace filling. And this one, the next is whom did the narrator meet as soon as he or she entered his and her grandparents' house. Okay, so grandparents' house. So whom did the narrator meet as soon as she enters grandparents' house? So Cinnamon permit here as soon as I get out the car. I know grandma already has the pumpkin peas in the oven. She always start with them because they take the longest to bake and longest to cool. I love that smell. Baking day is my favorite day. The first Saturday in November we meet at grandma's place to bake all the goodies for the upcoming family gathering. Some of them will be frozen for Thanksgiving and maybe Christmas, but some of them we get to eat today. The list of goodies is now. We have been working on it for months. Everyone's favorite is on it. Pumpkin peas for mom, sweet potato peas for grandpa, same peas for daddy and Jeremy, and coconut peas for me, egg peas for Robert, cheese peas, you name it. We are probably going to make it today. Each year, grandma tries to add a new recipe to our list. She says it's important to try new things while we honor the old traditions. She always tells me stories of favorite dishes as we cook. If a new recipe becomes a favorite, the story of how she found it will be added to the traditional storytelling. When we make it again next year, I wonder what recipe we are trying this year. As I ran to the door, mom still, don't forget to ring the bell. I always get to the front door first. Grandma and grandpa house is one of my favorite places in the whole world. As I reach the front door, I ring the bell, careful to use our special family signal so they know it's us. I hear grandpa call out from the living room, come on in. The doors open. I burst through the door, and in my excitement, I stand right over grandpa. He had chosen that exact moment to bend down to tie his shoe, and running over him would not be even a distant possibility. Dear Christy, the kitchen's not going anywhere. Slow down before you hurt yourself or somebody else, he says with a laugh as he grabs me for a big bear hug. The narrator wants to play with her favorite pet. The narrator received for her childhood friend. And Christy took in the narrator to him in the kitchen. Happily ran from hugged him and the hug greeted. And the narrator greeted his aunt.
almost ran right over Grandpa. He had chosen that exact moment to bend down to tie his shoe, or running over him would not be even a distant possibility. Whoa, dear Christy, the kitchen knows. Slow down before you hurt yourself or somebody else. Let me. Okay. So, which of the following statements will describe the custom of the switching between the narrator and her grand? So, the narrator often come up with the new stories to please grandma. The narrator will listen to stories when my grandma told stories about narrator's favorite recipe. Then next is how did the narrator how did the narrator how did the narrator describe his her grandparents' house? In the passage, the place was one of the the most cherished place. Was remotely amusing. The next is which of the following statement is a true given by the narrators? Grandma always baked pumpkin peas. Cookies only included. The list of cookies only included narrator's favorite teachers upon reaching the narrator's family special gestures. So, I always get to the front door first. The favorite places in the whole water station. So I think first get to the home. The narrator's grandma always pick pumpkin peas first. The list of goodies is long. We have been pumpkin peas for everyone's favorite one for mom, and so list of goodies only now. সেকেন্ডটা হবে আর থার্ডেরটা হবে এক একটা হচ্ছে so which of the following statements is true about baking days discussing matter এতটা তো হবে না বললাম is matter favorite এটা তো ঠিকই আছে the matter first Saturday in November, first Saturday in November to bake cookies. So so 1 and 2nd is the answer.
So music is composed and performed by purpose with the advantage of sound recording. Recorders, music lovers would buy the set of music. Music is an art, social activity. Medium sound with advantage of the recorder. I think E is the first. I think E is the first. And is composting platform for many platforms as the replacement videos. Next is quant জন্য এক নেক্সট এটা কি আছে আচ্ছা ওকে সো চেয়ার টেবিল প্রথমে এটা কি কি আছে না 1500 600 250 and 100 so next এটা কত আছে 1200 200 300 200 300 200 চেয়ার টেবিল কি এটা number of a chair what percentage both stores তাহলে 15/27 মানে 5/9 ঠিক আছে 5/9 তার মানে 5 ঠিক আছে 5/9 মানে 45 আবার 45 then next is what is the difference between table sold and difference between table sold আচ্ছা table and bed table and bed 800 থেকে তুমি যদি 300 বাদ দাও 500 250 is the answer. Then next is average cost of chair is 300. Average cost of chair, what is the total value of the chair from both sides? The next is next year's sale of bed at 10%. Increase and what it will change number bed sold from both side. Okay. আচ্ছা তাহলে বিতে যদি 10% যদি কমে যায় তাহলে বিতে বেড যদি 10% 10% যদি কমে যায় তাহলে 90 তখন 270 আর এতে যদি 120 মানে একটা কত হয়ে যাবে 300 তাহলে কত হয়ে যাবে 570 এটা কত হয়ে যাবে 550 তাহলে 20 is the answer. 20 is the answer. Then next is if the revenue generate sale tables if the revenue generate sale tables from what is the value of the sales of tables? Revenue generate from sale of table at both stores is 1 কোটি টাকা. Then what is the value of sales? Is the value তাহলে কত হয়ে যাবে? তখন দুটো একই দাম বলতে চাইছি আর কি. রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে 1 কোটি টাকা টেবিলে.
The next is A plus B plus 36 1 কত হয়ে যাবে 75 this B plus 1 কত হয়ে যাবে তাহলে 28 plus 20 1 কত হয়ে যাবে 40 তো 20 সমান কত হচ্ছে 2 3 বার দিলে 12 তাহলে এই সমান কত হয়ে যাবে 7 2 27 is the answer. The next is এটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার 45 এটা কত হচ্ছে 0 1 9 90 এটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে 8 আর 5 13 8 4 48 48 মাইনাস আর কি এটা প্লাস এটা মাইনাস আর এটা প্লাস আর এটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে গেলে কত হয়ে যাবে 3 9 এটা কত হয়ে যাবে মাইনাস এটা প্লাস তাহলে কত হয়ে যাবে তোমার 45 তো 45 তো হবে না 51 হয়ে যাবে 375টা হচ্ছে গন্ডগোলের কেস 375টা হচ্ছে গন্ডগোল দেন নেক্সট ইজ এটা কত আছে 68 68 কত আছে এটা আছে 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 233টা হচ্ছে গন্ডগোল then next is 3 1 এটা কত হচ্ছে 5 6 এটা কত 1 এটা কত হচ্ছে 8 এটা কত হচ্ছে 1 এটা কত আছে 1 9 এটা কত 2 এটা কত হচ্ছে 8 2 তার মানে কত 3 3 3 করে আবার 138টা আছে গন্ডগোলের কেস then next is নেক্সট এটা কত হচ্ছে 9 8 এটা কত হচ্ছে 1 কমলো এটা কত হচ্ছে 9 কমলো এটা কত হচ্ছে 6 এটা মনে হয় 1 3 5 321 মানে গন্ডগোলের কেস আছে এটাতে 321 গন্ডগোলের কেস দেন নেক্সট ইজ এখানে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে নম্বর 1 এটা হচ্ছে 4 এটা কত হয়ে যাবে 7 6 13 9 4 ঠিক আছে এটা কত আছে এটা হচ্ছে 4 4 এটা কত আছে এটা আছে তোমার 3 এটা 5 13 এটা কত আছে এটা হচ্ছে 5 9 এটা হচ্ছে 5 9 এটা কত 5 এটা 2 এটা কত হচ্ছে 1 এটা কত আছে 6 হ্যাঁ তারা কত দেখি তো 1 4 41 এটা কত আছে 6 9 4 13 ঠিক আছে এটা কত হচ্ছে 4 4 এটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে 3 8 আর 5 13 9 5 9 এটা আমার মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা গন্ডগোল আছে 233টা যে গন্ডগোলের এটা দেখো এটা কত আছে এটা হচ্ছে 5 15 4 15 60 60 মানে 128 128 মানে 8 8 is the answer didi 8 is the answer the next is 18 18 8 8 16 3 3 4 1 4 7 74 is the answer 74 is the answer the next is the generation 9 কত আছে প্লাস 3 এর Q 3 18 54
There are 63. 63 is the answer. 3 is the answer. That 3. It 30 minus 5 plus 5 3 5 3 9 কে 10 তাহলে এটা কত হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাবে 100 131 is the answer. The next is আচ্ছা, the next is 4 15 60, so 60 15 16 17 18 18 10 বাদ দাও 50 50 থেকে আরো 8 বাদ দাও 42 42 থেকে 10 বাদ দাও 32 32 থেকে 32 থেকে 2 বাদ দাও 30 30 থেকে 6 বাদ দাও 24 is the answer. The next is এটা কত হয়ে যাবে 35 35 into 35 তার মানে 35, right? So 5 and 35, so 5 is the answer. 5 is the answer. The next is 576 24 24 24 তার মানে 1 সেকেন্ড 7 8 56 8 2 16 8 তার মানে 9 তার মানে 3, ঠিক আছে 3 টা 10 10 190 is the answer. নেক্সট ইজ এটা কত আছে, এটা যে 72 73 74 68 68 70 70 5 714 তাহলে 5 করে 5 is the answer. 5 is the answer. The next is এটা 64 1 2 3 40 40 মানে 200 থেকে 100 বাদ দিলে 100 100 থেকে যদি আমি 20 বাদ দিই তাহলে 80 80 থেকে যদি আমি 4 বাদ দিই তাহলে 76 76 তাহলে 2 তাহলে 5 থেকে 10 is the answer. 5 থেকে 10 is the answer. Then next is এটা কত, সেটা যদি তোমার 5 3 বাদ দিলে কত 2, এটা কত 1 1, এটা কত হচ্ছে 1 2 5 1 2 5 এটা এটা আসছে না, এটা 5 3 বাদ দিলে কত 2 1 1, ঠিক আছে 5 থেকে 10 5 থেকে 10 5 5 25 5 থেকে 10 5 25 25, এটা 9 9 হয়ে যাবে 9 9 81 81 তার মানে 1 4 41 is the answer. 41 is the answer. The next is আচ্ছা, এভারেজ নাম্বার অফ ইংলিশ হিন্দি অ্যান্ড বায়োলজি, হিন্দি অ্যান্ড বায়োলজি, টোটাল নাম্বার অফ ইংলিশ। আচ্ছা বেশ, টোটাল নাম্বার অফ ইংলিশ, বেশ তাহলে এটা খুব ইজি আছে। সো 1 2 3 বেশ, এবার এটা ডিস্টার্ব করছে না, বেশ এটা আছে 9 10 11 12, এটা 12 11 10 9, ঠিক আছে। এভারেজ নাম্বার মানে এটা কত আছে, মানে হচ্ছে 0 5 3 15 10 1200 750, ইংলিশ কত আছে 45 50 30 75, 45 50 30 75, তাহলে হিন্দি আর ইংলিশে তাহলে কত হয়ে যাবে, হিন্দি ইংলিশে কত হয়ে যাবে, তাহলে এটা 60, এটা কত হয়ে যাবে 70, এটা কত হয়ে যাবে 45, এটা কত হয়ে যাবে 0 9, তাহলে হিন্দিতে কত হয়ে যাবে, হিন্দি অ্যান্ড বায়োলজি, হিন্দি অ্যান্ড বায়োলজিতে কত আছে, হিন্দি বায়োলজি আছে
ফাইভ ফাইভ হিন্দি বায়োলজি কত আছে? হিন্দি বায়োলজিতে আছে, বায়োলজিতে কত আছে? 12 করে, মানে 12 দুগুণে 24, 3 বারে 36, ঠিক আছে। এটা আছে 7 করে, মানে 30, 40, এটা কত আছে? 9 করে, মানে 5 করে। এটা কত আছে? আবার 9 করে, 90, 50 বেশ। এবার কি বলছে দেখো, হিন্দি হিন্দি 10, 11, 9, 9, 10, 11 হিন্দি 9, 10, 11, 70, 95 is the answer. 95 is the answer. The next is total number of biology 11 and 10. So biology 11 and 10. Biology 11 and 10. কত হয়েছে? biology 11 10 হচ্ছে 60, 60, and Hindi 9. Hindi 9 এ কত হয়েছে? Hindi 9 এ 40. তার মানে 2, 3 is the answer. 2, 3 is the answer. Then next is it will take time. I think I should skip it. The difference between English 9 আর 11. ইংলিশ 9 আর 11 কত হয়ে যাবে? 125, 125, আর 125, আর হিন্দি বায়ো 12 কত আছে? হিন্দি বায়ো 12 কত আছে? 60, তো 60 মানে কত হবে? 65, 65 is the answer. তারপরটা বলছে যে হিন্দি 11 what percent, biology 9, হিন্দি 11, biology 9 কত হয়ে যাবে? 60%. Then next is চেষ্টা হলো এত বাজে performance. AB after 4 years ago the ratio of the age ratio AB after 4 years 7:9. আচ্ছা, তাহলে AB 7:9 after 4 years and ratio AB 8 years ago 2:3. তাহলে এখানে 5 এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 4 বছর পরে 8 বছর, 2, তার মধ্যে 2 দুগুণে 4, 3 দুগুণে 6, 3 এর ভ্যালু তাহলে কত হয়ে যাবে? 3 এর ভ্যালু হচ্ছে 12, 1 এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 4, তাহলে 4 4 16, 4 6 24, 5 years more than A, 5 years more than A. 29 is the answer. The next is the upstream downstream is punches and others when the speed of the stream is at the find the distance covered by boat. Boat to 40 kilometer in upstream and downstream 50 hours and other. ঠিক আছে বেশ, তাহলে d কিলোমিটার আপস্ট্রিমে যাচ্ছে, আপস্ট্রিম মানে স্পিড অফ দ্য স্ট্রিম, তাহলে বোট মানে স্ট্রিম, এটা আপস্ট্রিম 50, আর d কিলোমিটার যখন আমি ডাউন স্ট্রিমে যাচ্ছি তখন কত হচ্ছে? 25। তাহলে দুটোকে আমি যদি সমান করে দিই তাহলে 50b মাইনাস 200, 25b প্লাস 100 সমান কত হয়ে যাবে? 300। তাহলে বি এর ফলে কত হচ্ছে? 12। ডিস্টেন্স কভার্ড বাই বোট 12, 8, 400 হয়ে গেল অ্যান্সার।
30 days, তাহলে 40% করে 30 ডেজে 30 days 40% করে 30 ডেজে 40% করে 30 ডেজে করবে 25 75 50 50 এটা আনসারটা দিতে। আচ্ছা 1 3 4 7 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 1 3 হলো 4 হলো ঠিক আছে 4 হলো 5 6 7 8 IS SAIL AALIS বুঝতে পারছি না এটা কি আছে 3 বলছে there are 8 বুকস আছে ডিফারেন্ট সাবজেক্টের সো সেটাকে রাখা হয়েছে 8টা বেশ in the book which is belong to a fourth position आठ 7 6 5 4 3 2 1 3 রিলেটেড আর কিছু আছে না হিস্ট্রি কি বলেছে না যে there are 4 books economics and history where economics below history. The next is the geography belongs to age. The geography belongs to age. Was at even position but not in 6th. So even মানে কত হবে 2 হয়ে যাবে 8 হয়ে যাবে দুটোর মধ্যে একটাতে। Then next is history নয়। Then next is English odd position but 7 9. আচ্ছা was entering to B's book which is not in economics. Then next is at first position was biology owned by D. B was not economics, so B economics এর কাছেও হবে না আর কি। C was below E, E এর নিচে C. হিস্ট্রি 1 2 3 4 হিস্ট্রি 1 2 3 4 বি যদি এখানে হয়ে যায় ইংলিশ আসতে পারবে না, তো বি যদি এখানে হয়ে যায় ইংলিশ আসতে পারবে না, বি যদি এখানে তাহলে বি এটা আসতে বাধ্য, ইংলিশ হাতে হয় না তাহলে ইংলিশ।
হিস্ট্রি তো ই নয়, বেশ। এবার এর নিচে হয়ে যাবে কি সি। এবার বাবা, হিস্ট্রি হচ্ছে বি, ম্যাথ কোথায় আছে? ম্যাথ কোথায় আছে, এটা তো সমস্যা। কম্পিউটার ওনার বাই এ, ম্যাথ ই নয়, কম্পিউটার ওনার বাই এ, ম্যাথ। খেতে খাওয়া হয়ে গেল জিনিসটা। কি history did not E. Computer whose owner was A. Second to math books whose owner not E. Computer A mathের কাছে। আচ্ছা বেশ। কি B education this book was not achievement economics book base. আর English was odd position but not seventh was achievement to this book. This book তাহলে ইংলিশের কাছে কি থাকবে B, আর এর কাছে কি থাকবে? কিছু আমার কাজ করছে না এটা তোমার। There are 4 books, economics and history. Economics আর history নিচে। Geography H, but with the even position. 4 history E নয়, কম্পিউটারের ম্যাথের কাছে আছে, হিস্ট্রি নয়। ম্যাথের কাছে ম্যাথ ই নয়। তার হচ্ছে ইংলিশ, which was odd position but not seventh. English odd but 7 নয়, English odd but 7 নয়। ইংলিশ হচ্ছে বি এর কাছে, বি ইকোনমিক্স নয়। At first position was first position, and last position was 1, and at first position was biology 1/D. Biology was the adjunct economics. CB Testbook, C. এই বুঝবে হিন্দি, ঠিক আছে। তাহলে
4 9 2 8 2 8 ঠিক আছে এটার যে কোনো একটা হতে পারে এক হিন্দি डी पाए 𝐜𝐶 ঠিক আছে এবার হিস্ট্রি 1 2 3 4 ইকোনমিক্স হিস্ট্রি 1 2 3 4 ইকোনমিক্স আসবে না 1 2 3 4 ইকোনমিক্স 1 2 3 4 ইকোনমিক্স এবার ये कंप्यूटर मैथ ये कंप्यूटर मैथ और बी इंग्लिश इंग्लिश हो जाए 1 3 5 সাথে হবে না তাহলে বি যদি এখানে এটা হবে না ঠিক আছে বেশ তাহলে এই কম্পিউটার এন্ড ম্যাথ এই যদি এখানে হয়ে যায় তাহলে কম্পিউটার এখানে ম্যাথ হবে না এই যদি কম্পিউটার হয়ে যায় এটা ম্যাথ হয়ে যাবে তাহলে বি এর তো আসছে না কি আসবে এই যদি কম্পিউটার হয়ে যাবে বি কি আসবে ম্যাথ হয়ে যাবে এখানে তো বি আসবে না এই যদি এটা হয়ে যায় আসবে না How many symbols are there which is immediately preceded by letter symbol এর আগে দিয়ে থাকবে symbol এর how many symbols are there which is immediately preceded by letter symbol আগে থাকে letter symbol এর আগে থাকে letter symbol এর আগে letter so 2 is the answer yes so 2 is the answer so 2 is the answer the next is drop finger avoid the numbers at drop and we will put the right 1 2 3 4 all the numbers and the fourth and the right after the arrangement 1 2 3 4 the next is how many numbers between L and F which only few trees are rich only few trees are rich only few winds are rich only few winds are rich the all winds can trees is a possibility all winds can trees is a possibility all winds can trees is a possibility and some trees are not winds some trees are not winds only few trees something one is the answer the next is only few green are and some room is some sports game some sports game some games forces a possibility second option is the answer then next is only few good or some messes grills okay so grill and so that all the judges are some cards are grills and if you some cards are grills some cards are grill some cards are good yes some cards are good yes and all green cards is a possibility grill green cards color some cards are good all grill and green cards is a possibility yes so both is the answer both is the answer the next is no paste is
Next is host, and then if you post a host, and host a host, or all host being roast is the possibility, or host being roast is the possibility, and some roast is host, some roast is some roast is host, no, and all host being roast is a possibility, no, then not is the answer. Then next is 25, 26, 27, দেখো ফার্স্টটা আমি যদি করি হিন্দি, ঠিক আছে, বেশ এবার and the owner of the book, the computer book whose owner was A was adjacent to math book whose owner was not G. তাহলে এ হয়ে যাবে কম্পিউটার, এ কম্পিউটার যদি এটা হয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে যাবে ম্যাথ, ঠিক আছে। ম্যাথ যদি এটা হয়ে যায় তাহলে এটা আসবে না, তাহলে এ কম্পিউটার ওনার হয়ে যাবে কি ম্যাথ, ম্যাথ হয়ে যাবে কি ইয়েস, তাহলে এ কম্পিউটার ম্যাথ, বি ইংলিশ, ঠিক আছে। এ কম্পিউটার ম্যাথ বি আসবে না, এ কম্পিউটার ম্যাথ বি ইংলিশ আসবে না, এ কম্পিউটার এটা আসবে না, এটা কেটে যাবে। বেশ এবার এবার ইয়ের নিচে কি হয়ে যাবে, ইয়ের নিচে কি হয়ে যাবে, ইয়ের নিচে হয়ে যাবে সি, তাহলে ই হিস্ট্রি নয় আর ই ম্যাথ নয়, তাহলে তাহলে ই তো এটা আসতে পারবে, তাই না, আসলে এ বি সি ডি ই এফ জি, তাহলে কি বলছে এখানে যে কোনো হিস্ট্রি, হিস্ট্রি কি হয়ে যাবে, হিস্ট্রি হয়ে যাবে জি, জি ইজ দ্য অ্যান্সার। দেন নেক্সট ইজ ম্যাথ কোথায় রাখা আছে, ম্যাথ এতে 6 নম্বরে। দেন নেক্সট ইজ হাউ মেনি বিটুইন কম্পিউটার অ্যান্ড সি, কম্পিউটার অ্যান্ড সি এর মাঝে কতজন আছে, 1 2 3, 3 ইজ দ্য অ্যান্সার। দেন নেক্সট ইজ ইকোনমিক্সের কাছে কোন বুক আছে, ইকোনমিক্সের কাছে জিও অ্যান্ড হিন্দি, হিন্দি ইজ দ্য অ্যান্সার। Some number of books kept above B and below E, 1 2 3 4 5 6, 6 is the answer. Two corner and face outside, and 3% middle face inside, 2 corner and 3 middle, ঠিক আছে, বেশ হচ্ছে 2 corner and middle আছে কি বি সি ডি, ওকে। এ ডাজ নট, তো ডিস্টার্ব করছে না এটা, it does not sits with O and Q, বেশ এবার এম এর সেকেন্ড এটা কি হয়ে যাবে জেড, এম এর সেকেন্ড এটা জেড, এটা একটা এলো। এবার হু ইজ ইমিডিয়েট নেইবার অফ ডি, C sits opposite to J, C sits opposite to J, okay. And M does not sit with J and A. Why? एक सेकेंड, 6টা পার্সন এ জে এম ও কিউ জেড, 1 2 3 4 5 6,
ओह अच्छा, इंडस सिटी चेन ए, अच्छा डी ए थर्ड लेफ्ट क्यू। सो ये रहा मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट, जो कि रीजनिंग में मतलब जितना खराब हो सकता है उससे ज़्यादा खराब हुआ है। तो आप भी ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।